Okay, introduction. In grade 9 chemistry, you learn it that not all chemical reaction proceed at equal speed. Chemical reaction in والكده سفيز والكده هكا قدينغا كيسني يغاو إن هوجن يغاو إن creating time يغاو إن وبتجي ده ياخد أسكال كيس برتجي ده يا reaction chemical reaction إنه سفيز زايجو والكده ده سفيز نسا والكده عمديجي it has different speed. سفيز عدد كوا أنا تو دي موتا سجلي برتجي reaction proceeds equal speed. For example, roasting of iron. Iron ini mau pakainya iron ini dan dua iron ini. Cloud start well what reaping of fruits may be completed in what a few days. ويا what كويسة kan اتفرقتي ويا what كشويرو ويا a few days كتير ويا تقوى ولا مسدي استخدمنا هيجو أنا اتفرقتي iron is and then do in this age. Okay. On the other hand, the weathering of stone may take more than decay and breakdown of the plastic in the environment takes more than 100 years. أما قلنا أسيتي مالي wanni fakkeenya amma weathering stone warreen more than decay jechuun waggaa 10 ol jechuudha. Waggaa 10 decay jechuun waggaa 10 hin deemne waggaa 10 ol itti fudhachuu danda'a. Wanni no pilaastikii fakkeenyaaf pilaastikii yeroo wanni godhu pilaastikiin baramee waggaa meeqa fudhachuu danda'a? More than 100 years. Waggaa 100 ol fudhachuu danda'a. Eenyu reaction yookaan chemical reaction ka pilaastikoota jechuudha. Caccabsuudhaaf breakdown godhuudhaaf. Saniifuu yeroo hedduu waggaa hedduu fudhachuu danda'a. Soofaa kanarraa hangeen chemical reaction hundinuu saffisa it has different speed. Kun ammoo a few days jenne kunoo waggaa 10tti jenne weathering stone breakdown plastikiin waggaa meeqa jechuudha? 100 more than 100 jechuudha. Soofaa kanarraa hangeen chemical reaction speed isaa garagaraa jechuudha. It has different speed or rate kan gune jechuudha. Okay, where we are? 100 years. Yeah. However, other reaction like composition of gasoline and the explosion of gunpowder occur in a few seconds. You got it? Amma fakkeenyaaf yeroo wanni dhahamtu yookaan gunpowder gisee yoo qawwee yookaan rasaasa muyyaa'ame rasaasni yeroo dhahamu yeroo hangam takka keessatti deeqame sakandii meeqa a fuse yeroo ati keessatti waa gubbuu fakkeenyaaf yeroo waa gubdu waraqaa fakkeenyaaf gubde guyyaa hedduutti bira daaree waraqaa gubuudhaaf fakkeenyaaf amma gaasoliiniin fakkeenyaaf gaazaas soofeetiif immoo gaasota yoo benziilaa ta'u gaasa kaan isaa ta'u yeroo ibidda naqamu yoo hangam takka fudhata sakandii waa xiqqoo takka keessatti balbalaa jechuudha. Benziilama fakkeenyaaf
jalatti sakandii waa xiqqoo takkatti reakshinii gaggeessaa jechuudha. Sobaa kanarraa kan ka'e adda addaa keemikaal reakshinii wal nyaatinni isaanii wal nyaatanii kireet waa uumuun isaanii adda adda. It has different speed and takes time, yeroo fudhataa jechuudha. Yeroo fudhatu hazaa fudhatu sakandii fudhatu waggaa kuma takka illee fudhatu jira. Fakkeenyaaf waa'ee koolii yoo qabne kool yeroo inni fossilizationii waa'ee fossilizationii irratti waggaa meeqa fudhachuu danda'a? More than 100 jedhee asitti more than 100 years fageenya yookaan pilaastikoota break down godhuudha, pilaastikoota caccabsuudha. Garuu fossilizationidhaan waggaa kuma takkaa ol fudhachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma yoo wanumaa fudhanne activation rate idee yeroo hedduu fudhachuu danda'a jechuudha. Sababa kanarraan adda addaa gaafa dhowuun explosion amma boombiin gaafa dhootu maali guyyaa hedduutu fudhata. It's not take a days. Leave it a day, doesn't take a minute. Deegaa takka wajjin fudhatu jechuudha. Maalleen boombiin dhowuudhaaf jechuudha. Kana fakkaata. Where we are, can you explain, can you add more examples from your daily life jiruuf jireenya keessaa itti dabaluu ni dandeessaa ijaa kanumaan kan wal fakkaatu. Amma waraqaa gubuu fakkeenyaaf waraqaa gubuun maali deeqaa waa xiqqishotti gubateedhuma. Akkasuma benziilii haasii ilaallee turreeti. Waa'ee fossilizationii immoo waggaa hedduutti fudhachuu danda'a fossilization godhuudha. Fossil koolii fa'a fakkeenyaaf amma kasala yookaan cilee hajaamu afaan Amaaraatiin kasala afaan Oromoo cilee hajaamu waggaa meeqa jechuudha biyyee ta'uudhaaf yaadamee jechuudha. Waggaa kuma takkaa walitti fudhachuu danda'a cilee mukaa jechuudha. Kana fakkaata. Let us define chemical kinetics. Chemical kinetics is the area of chemistry concerned with the speed or rate in area laba chemistry ta'e yookaan iddoo chemistry ta'e concerned maaliin qabame concerned with speed is L or rate. Concerned with what? Speed or rate at which reaction is occurred. Akkamitti akka uumamu reactioniin. Words kinetics is suggests maal agarsiisa the movement or change jijjiirama yookaan sochii ta'e in kinetic jedhamu. Chemical kinetics refers are the rate of reaction in chemical kinetics maal agarsiisa the rate of reaction or speed of reaction saffisa wal nyaatiinsaa yookaan wal burkuteessu yookaan burkutaa waan wal nyaatee waan tokko uumuudhaaf wal reactionii wal nyaatee reactantii wal nyaatee productii uumuudhaaf. Which is changes over what times concentration of a reactant or a product. Change over what the time in concentration yeroodhaan change over time in concentration change in concentration
over time and to form reactants or products. So it is appearance and disappearance, formed and unformed. Reactant is formed or disappearance is reactant, product is appearance. Sorry. Okay, let us move on. In this unit, you will study the fundamental concepts of chemical kinetics. You will explore rate of reaction, factors affecting rate of reaction, theories of rate of reaction, rate equation or rate laws, the reaction mechanics. Okay, historical nodding Putar Wiki and Kato Welberg. Am I right? Pero this is the where Norwegian chemistry Dani or Norway Dani they pioneered the development of chemical kinetics in 1864 by formulating the law of mass action. Peter Witch and Kato Walbridge and ka mereka jeron Peter Witch da Kato Walbridge namo Kato Galbridge alif serrero hecho ini Kato Galbridge con Peter Witch itu. Peter Witch is here. Is it? No, yeah, Peter Wiggins. Peter Witch is here. He's Peter Witch. At the left here. Yeah. Akara mereka danjero ini. Peter Witch dah. Akara bida danjero mo. Kato Walbridge kan nong. Baru maka ladies I didn't pronounce them well. Let us jump on others. Rates of reaction. What does that mean? At the end of this section, you should be able to what can I be called that? Why defining the chemical kinetics, defining reaction rate, expression reaction times in terms of disappearance. Look at it. Reactant in the appearance for what product? As I said. Disappearance for what? Reactant appearance for product. Appearance in the disappearance. Appearance. This is dismiss it or appearing appearance. Disappearance, disappearance. Appearance perform activity measurement of rate reaction, calculating rate of reaction is given data, list factors of that affect reaction rate. By the way, itu bakota kana you bisa nalangarida so come on exam always explain how the nature of reactant,
the surface of solid reactant, and the temperature and the concentration or pressure affect rates of reaction by the giving example. Yeah. Look at it. It's take as equation and give its example in the choice. Isa kana isa akka gaafitti fudhatee garuu example asitti itti hannisiin kana choosii keessatti fidaa jechuudha. Choosii keessa fidaa bifa saniin yoo immoo asitti laaltee bifa kanaaniif qopheessitee prepare taasisuu you will answer them well or properly. Sirriitti dandeessaa jechuudha. Okay, catalyst is positive catalyst and negative catalyst jechuudha. Why activation energy is, we will see it well distinguish between homogeneous and heterogeneous catalysis. What does it mean? Catalyst jechuun walitti jirtu jechuudha. Waliin neetee jidduu baay'ee siin osuma hin solloqin yookaan osoo ifi achi keessatti fakkeenyaaf amma yoo when we take it as application in our daily life with a funny maaliidhaan fakkeenyaaf amma nama waliin nama jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namoota lama hiriyaa isaa inni jira asitti yeroota lamaan isaa walitti osoo isaan kana gidduutti kanaafis osoo hin jiin walitti ruufamanii walitti bifa kanaan catalyst jechuun walitti hir'isuu jechuudha. Akkasiitiinis reakshinii walitti hir'isee reaktaantii walitti hir'isee jidduu baatee catalyst jechuun maali? Fardii jechuun karaa biraatiin sobdee ta'u walitti nama neetu jechuudha. Akkasii yoo our daily life akka jiruu keenyatti jiruu fi jireenya keenya gaggeessan keessa yoo fudhanne kana fakkaata jechuudha. Let's see them. For your background, knowledge of chemistry akkaataa jalatti dhuftee jechuudha. Chemistry barachaa dhufteen. Do you remember the definition of chemical reaction in yaadattaa'edha? Akkaataa background jechuun akka jalqaba keetiin itti dhuftee yookaan duraan knowledge atiif keessaa qabdu waa'ee chemistry namoota qabatee barachaa dhuftee kana dura barachaa dhuftee wal qabatee do you remember what is the chemical reaction? What is the difference between the reverse and the irreverse reaction? What is the reverse and irreverse reaction of chemical reaction? Consider the flags containing hydrogen iodine and hydrogen iodide. The hydrogen iodide decompose more rapidly than hydrogen and the iodine can combine to product it. What it said to us, Malaysia itu asitti maal jedha inni kun yeroo decomposition godhu hydrogen iodide kana yeroo decomposition isa kun decomposition jechuun isa kan adda facaafnu to make H2 plus fakkeenyaaf amma qoy let me rewrite asitti barreeffamee jira jalatti immoo gaafa isa kana decomposition isa kana goonu decomposition hydrogen fi decomposition jechuun adda baafama jechuudha. At return it at the original akka original yookaan uumama isaatti yeroo deemnu spread adda baasnee yeroo deemnu bifa kanaa garuu kanarraa gaafa tokko hydrogen fi iodine kana irraa uumuun irraa saffisaadha rapidly irra saffisa. But gaafa immoo isa as jiru kana
fuunee kireetti godhuudhaaf haayidroojin aayidaayidii uumuudhaaf xiqqishoo maaliif irra saffisaa miti jechuudha. Isa kana dikompoozishin godhuu kan dikompoozishin godhuutu irra salphaadha kana jijjiiruudha. Because it's nature. Uumaanii jechuudha kuni. Kana jechuusaati. What is defined on it? Hydrogen ion can be combined to the product is chemical equation represents the formation of hydrogen iodide. From this reaction of hydrogen and iodine is represented as the rate of appearance. Rate of appearance. Do you remember this? Appearance. Rate of appearance. Series appearance is where does it come from? From reactant. Reactant appearance normal disappear disappearance rate of appearance. Who is rate of appearance? Rate of disappearance no who is we talk it as the above reaction defining as the rate of reaction from left to right. From left to right. Who is created that appearance? Who is created this? Which is created this? The rate of disappearance. Warra ifi facayeetu kana jaaree jechuudha. Eenyu faadha? Haayidroojinii fi ayoodiinii kophaa isaaniitiin asii dhumanii fi as dhufanii jechuudha. You got me? Never mind, we got me a lot. Yoo gochuu baattanii sama ol siinee yeroo ol siinu kan isinii hubattu jeen yaada. Let me make it a little bit small, okay? Disappearance. Which disappearance? Look at it. As it thermal decomposition here, decomposition, disappearance. Look at here for the disappearance of hydrogen iodide. Hydrogen gas plus iodine gas. The rate of disappearance is then defines the rate of reaction from right to left. Got it? Okay, do you think that the rate of reaction is measured? Rate of reaction in major kurun dandama jettini yaadahi. How do you think rate of reaction is changed in concentration of reactant or a product over a given period of time. Reaction reactant is change in concentration of reactant or product. Rate of reaction is a change of concentration of a reactant and the product. Or product, yes, it's end product then reactant product over a given period of time. A rate in A equal to change of concentration is this. This symbol is represent for concentration here. This is a represent for concentration of someone. Okay. Concentration if I go there to concentration. Concentration is in concentration. We didn't jump. Okay. During course of reaction is concentration of a reactant decrease
well, the product is increase. You got it? Hubattanii jirtu asirratti maal jedha? During the course of reaction, yeroo reactioniin gaggeeffamaa jiru, concentration of reactant is decreased because it is disappear to form what? Fakkeenyaaf amma maal jedhee isinii mubetta waraqaa fakkeenyaaf yeroo gubnu is the concentration at the origin haa uumamarra jiru yookaan jalqaba irratti kaa'amnu jechuudha. Yeroo isii tana gubnu kana jiru productii asitti immoo fakkeenyaaf daaraa yookaan ash kennuun kana ash kennuun kun maali? Inni uumamaa jechuudha. Yeroo kana maali? There is nothing left on it. It's decreasing to what? To form the product uumuudhaaf sokkitee jirti jechuudha karaasii. Due to create the product. Kanarraa kan ka'e it is decrease is what also is decrease is but this is increase due to the form or appearance in name disappearance and appearance you know this is a dismiss jechuudha. Dismiss teeni kan uumame eenyu dismiss reactant is dismiss to create the product. Pay attention on it. Reactant is dismissed to create the product. The product is what? Formed. Or reactant is decreased to form what? The product. Product is also what? Product is increased. You got product in here aduran jalqaba fakkeenyaaf jalqaba irra nama hin jiru jechuudha. Eenyu productiin hin jiru because reactantii jira. Reactantiin garuu wal nyaatee productii uumaa jechuudha. Productiin yeroo kanaa yeroo osoo hin jiraatin jalqaba hin jiru ture. Eenyu jira jalqaba ture? Reactantii is here. But eega reactantii wal nyaate booda maaltu uumame jechuudha? Productii uumamaa jechuudha. Productiin sababaa bakka hin jirre zeeroo irraa productiin uumame yookaan increase ta'e jechuudha. Kunoo bakka duraan jiru irraa ifoofe maal uume jechuudha? Create what? The product. Kana fakkaata. Hubattanii jirtu jee yaada. When you didn't understand me, you can ask me in a short note. I will understand you. I will make me well to understand. Okay. By dividing the change of the concentration of reactant or product by the time taken over change to occur here. The simple reaction is AB. Simple reaction is A creates what? B omega N. Eenyu salpharraa reactionii salpharraa kaane kana fakkaatee reactionii salpharraa kaane yeroo kaanu kana fakkaatee the reaction explores in terms of the reactant concentration as kana fakkaata. No R is the reaction and the minus the change of concentration of A divided by what? The change of time or taken time, the period of time at the given period of time divided by the given period of time. This is it. No, the change in sama jechuudha. Final concentration of final minus concentration of initial. Initial means starts or beginning. Final is the last. In the dhuma yoo goolappii kennuun kana jechuudha. Dhuma final exam ni jaamame kana fakkaata. Because of this negative, where does it come from? Negative. We will see it.
where R is the rate reaction, A is the reactant, B is product. Here is the concentration of initial and the concentration of A for reactant. If you could pay attention for reactant, and the finals no one fakkaata kun initialidha kun kan final concentration for A or of A is respectively initial tanaatiif dhaabbatti finaliin kun ammoo kanaaf dhaabbata respectively gideesin kanaan jiru tartiibaan jechuusaati kana dura dubbate kanaatis dura kana dubbates fakkeenyaaf respectively gidee jiru fakkeenyaaf amma asitti A the subscripts of A sub I the concentration of A sub I and the concentration of A sub F look at it are initial and final concentration of A respectively. Look at it respectively gidee jiru mana redettiivu daisnetta amne maal jedhu jechuusaati initially ka'eenyu dhaabbata jalqaba dura dubbanneetiif dhaabbate jechuusaati itti aanu hakamiti asumarraa hubachuu dandeessu endaa jidduu jira asitti endaa jira adura endaa dura yeroo dura kana dhaabbata ka endaa booda jiru kun eenyu dhaabbata ka endaa booda jiru dhaabbata yaada jiru qaba kan hubattan yaada. Let's jump on another. Okay, the change of concentration is change in concentration of A, and the changes of time is the changes of time. Not that concentration is usually expressed in mole per liter. Pay attention. Concentration maal ibsama? Concentration maal ibsama? Usually akkuma baratamete maal ibsama? The mole per liter. Pay attention. Literaan ibsama jechuudha. Eenyu concentration yeroo itti maal ibsama? Akkuma baratame mole per liter ibsama jechuudha. Okay. Can you determine the units of expression rate of reaction? The rate of reaction can be expressed in unit of mole liter per second. Rate of reaction formula beta. Rate of reaction can be expressed in unit of mole liter per second. Where does it come from? It's come from here. Concentration in maline. Concentration is concentration of something is represent or its dimension in concentration in mali. Dimension you don't know unit inside mole per maline per liter liter. Okay, what does mean reaction? What's the rate reaction? Rate reaction concentration divided by what? Concentration of something divided by change of time. Time is the unit, some international unit of time is what? Second. Due to this, the concentration in mole per liter over second azal akka jirtutti wanti reciprocal taatee 1 times m mole and S normal by S times with what? With L. Is come the last one is mole per liter second. This is the formula for what? The rate reaction, or we can write it like this, like what? Like how? Like which? Look at it. Mole liter liter the raised to minus 1 and also second the raised to minus 1. Kana jechuun ni beektan jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma A raised to minus 1 jechuun maal jechuudha? 1 over A jechuudha. When we make it
differ from here, from let me a bigger a raised to minus 10 yoo jiru maal jalqaba jechuudha seera herreegaa keessatti 1 over 10 sorry 1 over a raised to 1 over a raised to 10 jechuudha a the power of 10 jechuudha kana fakkaata kana maatis yoo herreegaa keessatti jechuudha. Okay, what's left? Yeah, the negative sign is left on here. I'll define it. Negative sign in the regular. Margera. The rate of reaction can be expressed in unity. Final concentration of reactant is smaller than the negative negative no negative where does it come from negative one is in follow me pay attention guys follow me is a similar than smaller than the final concentration of reactant. Final concentration of reactant is smaller than the initial concentration of reactant. The final concentration of reactant the initial concentration of reactant sorry reactant plus something reactant as it's like it will make or product what product umami then make it product plus product kana umayenu is reactant in reactant kun yeroo isaan lameen kun wal nyaatiinsa uuman yeroo wal nyaatiinsa uuman jechuun wal nyaatiinsi isaan gaafa uumamu xiqqaachaa deemanii yeroo jalqabaa irratti isaan guddaadhaa turan osoo nyaatiin jechuu osoo wal nyaatiin osoo nyaachiisaan gaggeeffaman guddaadhaa turan gaafa wal nyaatiinsa gaggeessan garuu eessa dhufanii product dhufan herreechaa dhufuu jiran jechuu asirraa asitti dhufan jechuu product dhufanii at some point really equal than beta concentration is equal from equilibrium really when we learn about the equilibrium equilibrium concentration pressure temperature is equal to concentration is equal to at that time also garuu asirraa maal deemu jira jechuudha dhumaa deemu jira jechuudha reactant irraa product itti due to the final dhumaa jiru kun final isaa kun maalitti karaa jechuudha jalqaba irra osoo waliin nyaatiin sanii ta'u maali initialiin guddaa ture yeroo immoo xiqqaarraa as laws of mathematics when we decrease the small number when from small number large one is negative sami so negative dhufu jecha the rate of reaction in negative one in ibsamne jecha negative tana keenya because negative times negative is positive one of kana kaayyoon saali namwatan jedhee yaada maal jechuudha reactant kun jalqaba irratti let me make it simple reactant jalqaba irratti fakkeenyaaf reactant ni jira tokkuma ta'uu simple reaction akkuma fudhatamne reason jedhe product uumain you got it never mind reactant osoo wal nyaatii sagaleen geessin guutuudha ture nyaatii sagaleen geessin let me swap it or from here jalqaba irra hin jiru dura reactant jira reactant kun gaafa wal nyaatu osoo wal nyaatiin jechuudha reactant kun osoo wal nyaatiin guutuu ture
Gaafa wal nyaatee nyaachicha gaafa gaggeessifame isa wal nyaattiinsa gaafa gaggeeffame maali karaa product uumutti. Garuu osoo product uumin duratti hedduu ture. This is the initial. Take it as initial because start or begin kan nuun kana jechuudha. Jalqabarraa waan ta'eef akkasitti fudhattu gaafa uumaa deemuu asirraa deemaa product dhuunfaa product uumaa product dhuunfaa deemaa fakkeenyaaf amma waraqaa gaafa gubdu jalqaba waraqaa asitti ibidda gaafa qabsiistu when it's going to be ashy daaraa ta'uudhaaf gaafa deemtu jechuudha. Jalqaba eegamoo bakka tokko gubattee numtume jalqaba asirraan gubachaa deemti. Jalqaba dhagaa guutuu turte gaafa gubduu hanga kanaa gubataa bifa kanaan deemtee gubattee jechuudha. Kanarraa hankeen dura jalqabni hedduu ture eeganaa maal ture jechuudha. Kan aaraan biraa kute kan ashii keessatti hafee yookaan daaraa ta'e hundanaa kanatti hafee kanarraa hankeen maarreen isii xiqqishoodha jechuudha. Faayinaaliin dhumtisiidha xiqqishoodha. Negatiiviin taaskaa yamtee lakkoofsa xiqqaarraa guddaa gaafa jedhamu negatiiva waan dhufuuf negatiiva immoo chemical rate of reaction keessatti waan rate of reaction negatiivii waan hin ibsamneef positive godhuudhaaf negative tun when we form the rate of reactant we will make it with negative always. Kana beekoodha yeroo negative kana reactant rate of reactant godhuudhaaf maal negative wajjin barreessu qabna yeroo hunda jechuudha. This is the must now this law and follow the rule. It's a rule seeraa jechuudha kuni. Okay, but when we talk about the product garuu maal taatu productiin amma reactantiin as jira inni reactant is here. It will be form what product. It swap as temporary yeroodhaaf haadhaamsinamee product jedhama. Reactantiin amma as jira reactantiin kun as jiru kuni product is here is zero because it doesn't take reaction is reactant. Ganaa reactantiin actionii gadi hin geessine jechuudha. Actionii gadi hin geessine reactantiin ni jira. Ganaa reactantiin kun reactionii gaafa gaggeessu product is will be formed. Guddachaa deema jechuudha. Lukaarir asiin takkatti itti ta'ama. Lukaarir asiin ho'idamaa deema. Lukaarir as the last one is will be what bigger taa deema guddachaa deema jechuudha. Therefore zero ture jalqaba pay attention jalqaba zero ture inni guddachaa gaafa deemu will be bigger than ever ta'a. Guddachaa deema booda guddarraa gaafa zero irratti maal ta'a positive dhufamoo negative dhufare positive dhufame saniifuu negative hin gootu jechuudha. When we want to measure the products of rate reaction rate of reaction gaafa barbaannu negative wajjin kun akka reactantitti because it starts from zero and will be bigger. Zero irraa karaa guddachaa waan deemu jechuudha. Kana fakkaata. I think you understand me. If you don't, I'll repeat it until you get it. Okay? Don't economic with your questions to ask me. Gaaffiisan na gaafachuudhaaf hin qusatinaa jechuudha. Hanga isinii galata irraa deebi'aa hanga waaqni na gargaareesniif hubachiisuudhaaf na yaala. Okay, look at here. Kitaabni keessan dubbataa jiran fakkaatu. Look at here. The rates of the reaction is the concentration of the product. Look at here. In terms of the product of concentration, rate reaction is given by, look at here. There is no what? Negative because the product is from zero to bigger. You got it?
zero irraa ka'ee productiin maalii guddachaa dhufe jechuudha. Because sababa kana due to this is we shouldn't make it negative when we measure the rate of reaction in the product. Kaba product barbaadudha rate of reaction product barbaadudha. We don't make it negative when we find the rates of the reaction in the product, but you must make it when we find the rates of reactant. We must make it negative when we find the reactants of rate of reaction. Pay attention on it. Yadaaf qaama qalbiidhaan akka dhaggeeffatan barbaada. Gaafa negative akka gootu gaafa reactant irratti, because reactant is from bigger or larger one to what smaller one, due to make the due to go from bigger to to make the reactant, to make the product. Therefore is flow from reactant to make what product. Due to this, the left one is a little bit small. You got it? So negative when we find the rates of reaction in the reactant. When we find the rates of reaction in the product, we don't make it negative. Pay attention, because the rate of or the concentration of the product from zero to what grow from zero to grow million or billion or trillion. You got it? Zero rage and a billion, you got trillion. Zero from zero to so little bigger, little very bigger. Garuu gaafa reactant mali concentration reactant ni xiqqaadha guddaadha ture. Gaafa product uumamaan irraa xiqqaachaa yaa dhufe jechuudha. As we know, concentration is from high irraa kara lowitti image, because there is no one in the product. Asirra guddaa ture, guddaan jiru kun eessarraa as deemee jechuudha, bakka duwwaan jiru sana deemee jechuudha. From bigger to lower deem. So kanarraa kan ka'e haa duraan bigger ture hummaan it will be small. Due to this, we make it negative when we find the rates of reaction in the reactant. Pay attention on it. But when the product, we don't make it negative. It was positive. As your exercise book said, look at it. It said positive, make it positive, The rate of reaction is also positive. Therefore, no need the negative sign of the reaction expression rate of the calculation, the product concentration. Okay, I will stop on here. I will make it from here reaction rate and stoichiometry. I'll define in spirit in detail. I think you got it well. Thank you for listening to me.